Welcome. Today we're going to discuss a very important topic, and that is about the Sabbath and what is the purpose of the Sabbath. And just basically, without getting into the purpose, I'll leave that for another subject, the issue that it has a purpose. Hoy voy a hablar de el hecho de que el sábado tiene un propósito, y no voy a entrar al propósito en sí, sino en el hecho que hay un propósito definido para el sábado y que hay que entender lo que Cristo dijo en especificidad o en particular a este hecho, que el sábado tiene un propósito y que fue hecho. We have to understand that Christ himself referred to the Sabbath, and that he specifies that it has a purpose. It has a definite relationship that we have to understand in order to understand what is the Christian teaching, what is the Jesus teaching on what the Sabbath is. Okay, because this is a whole big question going on here. We're going to go in this segment into the Greek. Voy a entrar en este segmento al griego. Hay mucha debate entre sábado, que se hace, que se obedece, todas estas cosas. Y obviamente Dios dijo lo que dijo, pero hay propósito. Y Cristo vino y explicó cuál es ese propósito. En particular para personas que creen en Jesucristo, que lo han aceptado, pues entonces hay que entender lo que Cristo mismo opinó sobre el asunto de guardar el sábado. So we have to, especially for those who believe in Jesus Christ, we must then if you believe in Jesus Christ, then you have, of course you must accept what Jesus Christ taught, and specifically what he taught on this issue of Sabbath. And so let's go. I have here on the other screen the lexicon, the interlinear, not the lexicon, the interlinear of Mark 2:27. Este es Marco 2:27. Let me quitar this thing here so you can see that, appreciate that better. Marco 2:27. Aquí está la Biblia interlineal en BibleHub.com, en este sitio del internet. Bible Hub se llama en inglés. And aquí para apreciar lo que dice, sin entrar a lo que Cristo dijo anteriormente, obviamente él estaba hablando del hecho que los discípulos habían sido criticados por trabajar lo que los judíos consideran trabajo en el día del sábado, una violación a la ley. Obviously, before this verse in the Bible, there was a complaint lodged against Jesus's disciples because they violated, plain violation of the law. And we're not talking about ceremonial law here, we're talking about the law of the Sabbath. So that we see that the Jews were watching what Jesus and his disciples were doing, and in their opinion, they saw them violate the law. And of course, anything which happens by the disciples, what Jesus did, because Jesus was there, is obviously sanctioned by the Lord, and so this was disconcerting. These were Jews at the time, the Jews that were observing
what Jesus and his disciples were doing. Were they following the law? And we see that they, in their determination, they did not. In their determination. Así que vemos que en el contexto, los discípulos de Cristo habían sido criticados por no guardar la ley. Esto no es la ley ceremonial. Ellos observaron que los discípulos trabajaron violando la ley, uno de los 10 mandamientos. Estos son la ley, uno de los 10 mandamientos de Dios. La ley de Dios en guardar el sábado. Y los judíos, los que saben, ¿no? Los judíos saben de la ley, pues en su observación, en su opinión experto, ellos dijeron que los judíos, que Jesús y los discípulos que estaban con Jesús, Jesús no dijo nada. Jesús no dijo nada. Y entonces Jesús lo permite lo que estaban haciendo, violando el sábado. Okay. So here we go. We see here that it says, I don't speak Greek, but I'm going to make an attempt. Kai elehen autois to sabaton diaton anthropon egeneto. And in my poor Greek, that meant, and he said to them, the Sabbath on account of the man was made. El día sábado, dice, y les dijo que el sábado por cuenta o a favor de el hombre fue creado, fue hecho. And this goes to a few things. People, certain religious teachings out there, first of all, try to say that the Sabbath is eternal, that it was eternal. Muchas enseñanzas por ahí dice o declama que el sábado es eterno, que es eterno. Pero aquí vemos que Jesús está diciendo que fue hecho, que el sábado fue hecho. Here we see that Jesus, a lot of people say that the Sabbath is eternal, yet we see Jesus saying that it was made. Okay, so that's number one. The Sabbath was made according to Jesus. De acuerdo a Jesús, el sábado fue hecho. And why was it made? ¿Y por qué fue hecho? As we saw there, you see again, como lo vimos ahí, por la cuenta, on account of man. The man, literally. And por la cuenta de o a favor de el hombre. Okay. Now, you got to understand English, just concepts. Hay que entender en inglés conceptos o español. ¿Cómo consideramos estas palabras? You know, ¿cómo se considera estas ideas? How are we to take these ideas? The Sabbath, as in the King James, because the King James says for, in account of, or in favor of, for man. En la Biblia americana, no americana, inglesa, del rey Jaime, dice que el día sábado fue hecho para el hombre. That's what it would say there. Eso es lo que dijera aquí. I want to go, and la palabra aquí clave es esta. Is the key term here is this one here. Día, como en español dice día. Muy importante palabra, by the way, pero
Día. Now let's look for that word. At dictionary.com. Estamos en el sitio llamado diccionario.com. No sé si en español lo tienen, pero diccionario es un diccionario. And miramos a la origen de la palabra y la historia por la palabra día. We're looking at the word origin and history for día or día. Okay. In Spanish, día means day, by the way. So it means day, and it implies two. It implies two, as we're going to see here. We're going to look at it. It says the is a word forming element meaning through or thoroughly, entirely. Esto, la di es una palabra, es un elemento para crear palabras que quiere decir a través o completamente o llanamente. En otra palabra, algo como una masa que está lleno de algo que está en cada porción se encuentra esto como si fuera todo salado, está completamente salado, pues no hay ni un parte que no tenga sal, right? So eso es lo que quiere decir que está completamente, enteramente, esa es la palabra, enteramente, y como dice la próxima palabra, entirely, enteramente. Y esto viene del griego dia. This is from the Greek dia. From dia meaning through, throughout. And probably from the root duo, which means two, with the base sense of twice. And quiere decir de que viene de la palabra día, otra vez, a través y enteramente, y entonces probablemente de la raíz de la palabra dúo, que quiere decir dos, con una base sentido de dos veces. Eso es lo que dicen en inglés. Ok, quiere decir que esto es dos veces, o se aplica dos veces. ¿Y por qué día quiere decir el día? Porque hay dos partes del día. Ciertamente que cada día se compone de dos partes. ¿Cuáles son? Día, la mañana, la luz, y noche. Las dos partes, los dos elementos forman un día. Son dos, pero es uno. Y ese es un principio muy elementario. There's a basic sense of twice. In Spanish, día is probably where we get the word day from. And it implies two, yes, because every day has two parts to it. It has the light time, the daytime that we call it, but then also there's a nighttime element to each day. Each day is comprised of both light hours and also of dark hours. And both these together form one day. So the day actually means two. It means two parts, and that's the basic biblical element that we have to always understand. The reason it's called day is because it's actually a double nature. There's two things. There's a basic teaching of life, and every day it's repeated. But some people don't get it. Cada día se nos repite esa realidad y esa enseñanza del doblez de las cosas, de la naturaleza. Todos los días sucede. El día se compone de dos cosas. Y nuestra existencia, pues lo que enseña que nuestra existencia son dos cosas. Lo natural, lo físico y lo espiritual. Y que todo lo que hay en el universo, pues, se ve a través de esas dos cosas. Hay que considerarlas a través de dos cosas, meaning that all the things in the universe have to be considered through those two things, day and night. There's a double nature to all things. Okay,
and double application. So this is where we get the word dia. So when and the word day and what Jesus uses in the Greek to imply that it's he uses it and it has that meaning, that double meaning. So whatever it means, it's applied twice, meaning that there's a physical and or natural and there's a spiritual application. So estamos viendo entonces que si la Biblia y Cristo usó la palabra día refiere entonces a un doble significado, o sea que tiene una aplicación doblada, una aplicación doble, y hay que ir con lo típico de la Biblia, o sea que la Biblia establece lo físico, lo natural y lo espiritual. So, tenemos que considerar que entonces the Sabbath, el sábado, se aplica doblemente, se aplica dos veces al hombre, ok, fue hecho. So the Sabbath, on account of or doubly or entirely his physical and spiritual state, okay, so it was to be applied for the man. So it was made to apply to his physical and spiritual state, to his entire existence. There's no part of his existence that the Sabbath was not made for. ¿Sí? Esto está diciendo que no hay ninguna parte del hombre, ninguna consideración del hombre por la cual el día sábado no fue hecho. O sea que el sábado enteramente fue hecho para todo el hombre natural y el hombre espiritual, que nadie puede negar. There's no one that can deny that fact, that the Sabbath was made as to do something. The issue is that the Sabbath does something. El hecho aquí es que el sábado hace, afecta al hombre. Físico y también el espiritual. El sábado hace. El sábado tiene el efecto. El sábado fue hecho para este efecto. So it's that the Sabbath has this effect. The Sabbath has the grace, and the Sabbath provides for man these things. When something does something for you, you don't do anything. It's not us doing. So there is something about the Sabbath that is doing something for man. Okay? So now we got to see how Jesus continues. So hay algo en el sábado que hace algo para el hombre. Y eso es lo que tenemos que ver, que qué es lo que hace el sábado. ¿Ve? Que el sábado en sí no somos nosotros, sino el sábado. So tú tienes que entender la palabra de Dios cuando Dios está diciendo el sábado hace esta cosa. We have to understand what God is meaning here, because He's saying that the day, the Sabbath, does something. That is where the importance is. And once you take that emphasis out of the equation, you devoid the Sabbath from its intended meaning.
Cuando hay que entender que Dios está enseñando que el sábado en sí tiene esta gracia. No es que nosotros hagamos el sábado. No es lo que nosotros hacemos. Sino que el sábado en sí, por sí misma, tiene esta gracia y este efecto para el hombre por la cual fue hecho. It has that benefit and effect for man for which it was made. In other words, God's intention is that the Sabbath, this thing, the Sabbath, affect man. That is the point. That the Sabbath does something for man. El hecho es que Dios, and that's why it was made. That's why He made it, so that it can do something for man. Dios creó, fue hecho el sábado para que el sábado hiciese algo para el hombre. No es lo que el hombre haga. Porque cuando entonces sacamos el énfasis del sábado y lo que hace, a poner el énfasis en que el hombre haga o obedezca, porque obedecer es que el hombre haga algo. Entonces el énfasis elimina o hace inválido el efecto del sábado, porque el sábado fue hecho para el hombre. The Sabbath was made for man. And if you emphasize man doing, then you devoid the Sabbath of its purpose. And I said, no, but we're not, you say, we're not asking anyone to do anything. The Sabbath means that they're not supposed to do anything. But you're putting emphasis in light of Christ. Now, this is where we're going, in a later video, I'm going to teach you what Jesus said about himself in the same chapter, Mark 2. Le voy a enseñar en otro video, otra sesión, qué dijo Cristo de sí mismo en esta misma sección. Pero tenemos que entender el elemento de que el sábado, Cristo hace una distinción en que el sábado en sí, por sí misma, tiene un beneficio y fue hecho, bueno, no es eterno, fue hecho para el hombre, para el beneficio del hombre. So we will see in a later video, but right now we have to understand that the Sabbath was made to benefit man in and of itself. What it is in and of itself, regardless. So it is true that God established Sabbath. Es verdad que Dios estableció el sábado. Lo que pasa es que no estamos entendiendo que el sábado en sí no depende del hombre, sino que el sábado en sí contiene la enseñanza, el beneficio al hombre que Dios, por lo cual Dios lo creó. So we have to understand that it's the Sabbath has the benefit that God intended for it to have in and of itself. It is a blessing to man. In and of itself. It has nothing to do with what man does. And so putting the emphasis on man doing something or not doing something devoids the Sabbath of its grace.
which is why the law never helped anybody. Pues esa es la razón que la ley no salva, que no ayudó a nadie. Okay, so we have to understand that it's the Sabbath in and of itself, not the man doing it, not the man observing it or anything. It is the Sabbath, it's in itself the grace of God. El sábado es en sí es la gracia de Dios. Pero vamos a entender what it is. Entonces hay que entender lo que es entonces el sábado. Let's look at how Jesus finishes this so that we can finish this segment. Vamos a ver como Cristo termina con esto para terminar esta sesión. And then you'll see that he says, he finishes, él termina con kai auchouch o anthropos dia to sabaton. How's my Greek out there? It's horrible, I guess. And so what he says is, and not that the man, on account of the Sabbath. So what it's saying here then again entirely, so it's not that man entirely. So no es que el hombre enteramente. No es que el hombre se involucre. El hombre se involucre. El hombre enteramente se da. El hombre que fue completamente hecho, because it's what he's saying, that he was saying that Sabbath was made. Dice que el sábado fue hecho, pero aquí no el hombre. El hombre no fue hecho con el propósito del sábado. So man was not created for Sabbath, is what it's saying. Lo que está diciendo que el hombre no fue creado para el sábado. What does for mean? Because we have to understand para. Hay que entender para. And that I'm going to do in another video, because it's going to take a long time for a small word. Yo voy a hacer otro video ahorita que va a explicar la palabra para, porque hay que entender esto. Esto es clave para que entendamos cuando Cristo dijo para, lo que quiere decir. Pero entendamos ya con el día. Este video era para explicar la palabra día y hacerte entender día. ¿Qué quiere decir? Enteramente, natural y espiritual en relación con el sábado. So I wanted to bring out in this small teaching what dia means in the Greek, and its application in terms of the entirety of man, his physical and his spiritual state in relation to Sabbath, and the fact that Sabbath is a state. El hecho que el sábado, hay que entender que el sábado es un estado. El sábado es una cosa creada. That Sabbath is a created thing. Remember, it's 7 days of what? Creation. Son 7 días de qué? De creación. Así que el sábado fue creado. Sabbath was created. And it was created without the aid of man, and man has nothing to do with it. So that's why there's nothing to do, which was the emphasis. El día sábado fue creado sin el hombre. El hombre no tenía nada que ver, y como tú te levantas en la mañana y no tiene nada que ver, es un día precioso. Así mismo el sábado fue hecho, el hombre no tiene nada que ver.
pero nos gozamos del estado del día. We enjoy and we live in the day which God has made. He made all the days, and He made Sabbath, which is another day. El día sábado, Él hizo todos los días y hizo también el sábado. But the Sabbath has nothing to do with man doing anything or making anything to do with it. El día sábado no tiene nada que ver con el hombre o el hombre haciendo nada. Es el día que hace. It is the day, Sabbath, it is the day that does the thing that it's supposed to do. El día sábado es lo que hace el sábado. Lo que Dios quiso, lo que Dios propuso. Es el día que lo hace. Lo que representa. Entonces, ¿qué hace el día? Bueno, lo que Dios quiere. La voluntad de Dios. What is the day? What does the Sabbath day do? What the will of God. What God purposed it to do. As opposed to the other days. God purposed Sabbath to grace man in a different manner. El día sábado, Dios, no como los demás días, Dios lo propuso que dara o que diese gracia al hombre de un modo diferente que los demás días. Pero el hombre no tiene que ver con el sábado como no tiene que ver con el lunes, el domingo, el martes, jueves, miércoles. No tiene nada que ver. Usted vive y existe. You have nothing to do with these other days. You have nothing to do with Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. You don't have nothing to do with these days. You exist simply in these days. And then Saturday. Same thing, Adam. He opened his eyes on Friday. And then all of a sudden it was Saturday. It was Sabbath day. What did he have to do with anything? Nothing. And that's the point. El punto es que no tenía nada que hacer Adán en el sábado. No tenía que ver con el sábado. Ni con el viernes. Ni con el jueves de la semana que vino después. Él solo despierta por la mañana. Porque todos los días fueron hechos por Dios. All the days were made by God. So in the next video, I'm going to talk about what for means, because this is the issue. What was Sabbath made for? What does for mean? If Sabbath was made for man, ¿qué quiere decir para el hombre? Eso es lo que voy a hablar en el próximo sesión. So join me for that if you want to know truth. And we're going with what the Bible says. We got the Greek. Estamos yendo por la Biblia, por el griego y por el diccionario. Yo no estoy hablando de religión. I'm not speaking about religious things. I'm speaking about my Bible. I'm talking about English and Greek and what the Bible says. Yo estoy hablando del inglés, del español y lo que dice la Biblia, inglés y griego, lo que dice la Biblia. Aquí no hay religión, aquí no hay evangélico, no hay nada. No. Esto es comprensión. That's what we're dealing with here. We're only dealing with comprehension, and that's it. See me in the next session. Thanks for joining.